Mnavyojua vizuri sana, mimi ni mwandishi wa michezo ya kuigiza. Mchezo huu wa Echoes of Doom ni mchezo wangu wa 82 tangu nizaliwe. Nimeandika michezo 82 na mchezo huu umeaktiwa na shule ya msingi ya Butere Girls. Umefuzu kutoka sub county, ilikuwa nambari 1, county ikawa nambari 1, na katika regionals wale adjudicators waliipatia max 90 na hawakuwa na tashwishi yote na mchezo huu. Lakini vile tulirudi shule, yule mkubwa wa shule aliniambia kwamba wale watoto wamesema kwamba imesemekana kwamba hawaezi enda kwenye nationals kwa sababu mchezo huo ni wa siasa na unaharibia viongozi fulani jina na hautaruhusiwa kuperform. Nikamuuliza unatoa wapi masuala kama haya na ilhali ni haki ya wanafunzi kuperform? Akaniambia kwamba orders from the above. Vile nilifuatilia kupitia Regional Directive of Education, akaniambia yeye amepata orders kutoka State House kwamba mchezo huu usiperformiwe mahali popote. That is when nilichukua mawakili wangu, wakili Ken Chesa na wakili Busiega Edgar kuenda kotini kuhakikisha kwamba wamehakikisha mchezo huu umefanyika. Koti ilipeana order na tumekuja nayo jana. Jana vile tumefika kule, wamekataza watoto kufanya rehearsal yoyote. Wamefungiwa kwa chumba kimoja na wakaambiwa wasitoke pale, chakula wanaletewa pale na wasijaribu hata kupitia mistari ya play hiyo. Mimi mwenyewe nikafungiwa nje, nikaambiwa siwezi ona watoto. Polisi karibu 50 walikuja wakanishika, wakanileta hapa kwenye Nakuru Central Police Station, lakini baada ya muda mchache wakanitoa tena na Subaru, wakaniweka kwenye buti ya Subaru, wakanipeleka kwa msituni. Tumetembea nao masaa 4 usiku kwenye buti ya Subaru. Hawaniambii niko wapi, lakini zilikuwa eneo za Baringo, mahali penye hata hakuna barabara, hakuna mtu, hakuna lami, ni katikati ya kichaka. Wanakuacha kwenye buti, wanatoka kule nje, wanaanza kuongea kwa masimu. Ilikuwa jambo la kuhofia kabisa. Lakini mwishowe wakanileta sasa pale Eldama Ravine Police Station, kama karibu kuna kucha. Wakanitupa pale bila maandishi yoyote. Leo asubuhi nimeuliza makosa yangu ni nini, hawajaniambia makosa yoyote. Na nikaambiwa kwamba nimeachiliwa unconditionally. Mimi ningependa kusema kwamba mtu ambaye ako nyuma ya matendo haya yote sio Regional Director of Education, sio drama officials, sababu drama officials walihakikisha kwamba play hii imeperformiwa kutoka sub county. And I want to thank the drama committee for ensuring that these girls have been given the right platform. Mtu ambaye ako na shida na huu mchezo ni William Samoei Ruto. And we must call him out, we must call out Mr. President. Sababu huyu ni jamaa ambaye anaogopa kuambiwa ukweli. Na mchezo huu rais, ni mchezo ambao utakusaidia wewe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile kufanya kazi. Ni mchezo ambao unakuambia yale matakwa ambayo wananchi wa Kenya wanataka. Mchezo huu unaangazia masuala ya vijana ambao wanaitwa almaarufu Gen Zs, ambao wanataka nchi yao iwe na universal healthcare ambayo inafanya kazi. Sio SHA ambayo wanafunzi wengi wanaenda kwenye hospitali, wanapata SHA ifanyi kazi, wanakufa, wanarejeshwa manyumbani zao kama ni maiti. Hawa wasichana wa Butere Girls wanakuambia wewe rais kwamba hiyo SHA ni lazima itafanya kazi, upende usipende. Jambo la pili, hawa wanafunzi wanakuelekeza kwamba wanaelekeza good governance, free of corruption. Wanasema kwamba hawataki mambo ya ufisadi Kenya hii. Kama watu wako hawezi kuambia, basi wanafunzi wa Butere walikuwa wamekuja leo kukuambia they want a country that has got good governance and that is free from corruption. Jambo la tatu, hao wanafunzi wanataka ile education system yao iwe education system ambayo inawasaidia. Umeona tuko na shida mingi ya CBC, tuko na shida mingi ya university funding model. Mchezo huo unaangazia Gen Z ambao wanasema kwamba wangependa rais uangazie masuala ya masomo. So shida iko wapi bwana rais? Paka unapiga watoto na tear gas. Jana mlitumia live bullets kwa sababu wamefanya mchezo wa kuigiza. Na mchezo huu hawajataja jina lolote. Mchezo huu umewekwa katika setting, fictional setting
kule Middle East ambayo inaitwa the Royal Velvet Emirates. Sasa wewe Ruto ulikuwa rais wa Royal Velvet Emirates siku gani? Hawa watoto hawaongei directly juu yako. Wametumia majazi, jina za majazi, symbolism, idioms, metaphors. Wanajienjoy tu wakicheza kwenye mchezo. Kama watoto wanakogopesha hivi. Sasa je, sisi tukikuandama 2027, si utaua kila mtu katika nchi hii? So I want to call the international community to step into this matter, because the rights of the children have been infringed, and it's only the international community that will salvage us. Mimi nashukuru sana waheshimiwa ambao wamesimama kidete, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Nashukuru sana hata chama cha ODM. Nimeona wametoa statement ambayo kukashifu mambo hii. Nimeona Raila Odinga ameongea. Nchi yote inaongea. And we are here to ensure that the president must listen to us. Mimi ningependa kuomba mawakili wangu, tafadhali, do whatever you can do to ensure that this play is performed. I am now instructing you to go back to court and get orders for those children to perform before an audience. The second order that I'm instructing you to go and get is those children waende wa perform katika National Theatre ambayo itakuwa filmed, and that performance will be used now as history so that the coming generations can be able to watch this play. Yesterday after we were chased with tear gas, what exactly transpired, because within seconds you were gone? Yeah, nilitolewa katika gari yangu, walipasua kioo moja kwa gari yangu, wakatupa ndani pilipili ambayo ilikuwa pale ndani, so ikaanza kutuchoke. So ilibidi nitoke na wakanishika, wakanipeleka hapa Nakuru, na vile nilisema tukapelekwa katika msituni. Nikatolewa hapa Nakuru police station, nikapelekwa msituni usiku nzima. They didn't harass me. We are a very disciplined police force, by the way, because they didn't harass me. They had the option of beating me up in the wilderness, but they didn't do that. Nikisema kwamba polisi walinipiga, nitakuwa nadanganya. Hao polisi walikuwa nafuata masharti ya mtu ambao walikuwa anaongea nao kwenye simu. Na ningependa tu pia kuwasherekea kwa sababu walikuwa na option ya kunimaliza jana usiku. Umezungumza na kasi yako kwa sababu baada ya kurushiwa tear gas kuna baadhi ambao walitoka na haijulikani walipoenda. Sasa hivi wako vipi na sijazungumza nao kwa sababu hawaruhusu wale wasichana wa interact na mtu yoyote. Sasa hivi nimeambiwa kwamba wamewekwa kwenye basi, wengine wanapelekwa kule Butere Girls. Sasa sijaweza kuwafikia. Kulikuwa na habari kwamba 15 walikuwa nakosa kufika. So wale 15 ningependa kuripoti kwamba wazazi watulie, kwamba hao watoto walijipata, walijipeleka kule kwenye camp yao na wamefika kule. I have a very competent cast. Ile cast ambayo inajua kutumia akili. And I want to take this opportunity to celebrate the heroines of Butere Girls today. It will be inscribed in history that you are there when the history of this country was being written. And I want to take this opportunity to celebrate you and tell you that as a nation, you are loved. Asante sana. Labda wakili. Tukio la leo linamaanisha nini kwa festivals, the drama festival? Hii tukio kwanza ni kusema kwamba hatutaki interference na the political class ama the administrators katika Kenya National Drama Festival. This is a festival that we celebrate. This is a festival that has nurtured some of us. Ningependa kuomba vijana wote ambao wamegadhabishwa, all directors, all teachers ambao wamegadhabishwa na neno hili, watulie kwamba we are going to follow the right procedure for Butere Girls to perform. Na tunataka zile plays zingine, zile items zingine ambazo zimekuja kuperform hapa Nakuru zipewe nafasi. The festival should not be interrupted kwa sababu ya hii tukio. Festival ipewe nafasi because we also don't want to infringe into the rights of other children. Waruhusu items zote za festival ziperformiwe and no item should be censored. Ikiwezekana hata waniite leo usiku niangalie zile items hazijaperform, perform, naweza weka kitu moja ama mbili ambaye inaweza saidia katika dissemination of information. I still have more items. Personally, I had 7 plays that I had scripted in this festival. 5 of them managed to come to the nationals. I want to announce here that you'll be seeing some of my plays being performed on that stage
and I will personally ensure that they disseminate the right information. From your own assessment, how could you have performed? No, I can't, because they will be victimized. From your own assessment, how could you have performed if your girls... Of course, we are up to the task. I have told you I have the best cast. I have never trained such a cast since I started this profession. I have the best cast, and I want to believe that if given opportunity, Butere girls is going to shock everyone, including William Samoei Ruto. There are people who are saying that you are using the juniors for a political school. What's your say about that? Go read the set books those students are doing right now. Samaritan, Fathers of the Nation, all of them are political. Parliament of Olds, all of them are political plays. And therefore, these children, the thought of you thinking that they are children, that's where you go wrong. These are people who are informed. These young children are people who are seeing what is going on in their country, and they have a right to speak. Go read the Children's Act. Go read the Education Act. They have a right to speak, and they have a right to be trained by anyone. And do not look at me from the lenses of a politician. Before I became a politician, I was an actor, then a director, then a politician. So look at me as a director and not a politician. And these will not stop me from doing what I like. I'll continue writing plays, and I even go now so that we do plays in public places like National Theatre, Alliance, and any other places using now adults. So I'll disapprove you. And we request that the teachers of Butere girls should organize a counseling session for these children. We should get a professional counselor who will take them through and also try to bring them back into their right senses so that they can also concentrate in their academics, because some of them are sitting for their national exams in 4 or 5 months from now. And therefore, I would like to ask the principal of that school and any other person who can access the children to ensure that they get a professional counselor to counsel them and bring them back to normalcy. Thank you. So the last question, please. When you look at that play, do you think if it won, it had a chance of going to State House, because that has been the tradition? And I think I had not intended to say this, but I have instructed my lawyer to get an order for that play to be performed at State House. So we want to see if the president will defy a court order. And we want to see if the president will run out of State House. So I think, and I'm sure we are going to get that order. I'm sure the courts are watching and the courts are with us. Thank you.